told they are expecting very knowledgeable trainer in future. I told whatever he said. நான் எதுவும் சொல்ல. Okay. Okay. Now yesterday, Anbu, did you get any chance to create those GL codes which I requested? No, no, Monish, I didn't create any Okay. GL codes. I was That's good. Fine. watching yesterday's videos and trying to recollect everything what a day before yesterday also. And like it would be helpful if we go through it again, like whatever we covered yesterday and day before yesterday, that would be helpful Okay. before starting our session. Yeah. Yeah. So yesterday, what are the things we covered? We talked about what is fiscal year, asset calendar, prorate convention, asset book, and asset categories. Correct? Yeah. So fiscal year is nothing but creating the calendars for each year. Correct? Okay. We added a year 2020, 21, 22, 23 like that. We added those things and then we created fiscal year. So with that fiscal year only, we have created the asset calendar. Let me go to your setup and maintenance. Sorry, implementation project. What is your implementation project? AP. AP. First, I will show you fiscal year. Today, if I take more time, you guys are fine? Or you want to enjoy your weekend? No. Everything is fine. For me, everything is fine. Okay, so we added this fiscal years, right? From 2023, we added the fiscal year. We gave the start date and an end date. And then for this fiscal year, we have created the calendar, correct? You guys remember? If I go to the asset calendar, this is the asset calendar. If you see, we have linked our fiscal year. With that fiscal year only, we are able to complete this setup. Okay. See, don't see this as a setup. Think wise. If you see the difference, in fiscal year, I have mentioned 2023 and then I gave 01 Jan 23 to 31st December 23. Correct? But in the asset calendar, or I didn't give January, February, March, April. In asset calendar only, I am defining for 2023 what are all the periods like January to December. Are you guys able to understand the difference? For example, if I choose 2023, see, year only we have added all the 12 months, not year. Year in fiscal year, we just gave the year. In asset calendar only, we are creating periods for this fiscal year. Purilala? Okay, you mean in the fiscal year area, we are giving whatever, like how many years we want. Okay, I will explain. Wait. I will explain in Tamil and then you, if you don't understand, you just ask me. Fiscal yearல நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம்? 2023 டிஃபைன் பண்ணோம். கரெக்டா? 2023ன்னு எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்? 2023 வந்து 1 ஜனவரி 23ல ஆரம்பிச்சு 31 டிசம்பர் 23ல முடியுதுன்னு தான் சொன்னோம். கரெக்டா? ஆனா அசெட் கேலண்டர்ல அந்த 2023 சூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிஸ்கல் இயரை சூஸ் பண்ணி இந்த ஃபிஸ்கல் இயர்க்குள்ள ஜனவரி 23, பிப்ரவரி 23, மார்ச் 23 அந்த மாதிரி 12 மாசத்தை இங்க தான் டிஃபைன் பண்றோம். எங்க? அசெட் கேலண்டர்ல. ஃபிஸ்கல் இயர்ல இயர்ஸ் எத்தனை இயர்ஸ் மட்டும் years and started and date of that year. ஓகேவா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். இது புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, புரிஞ்சிருச்சு. சரி, சொல்லுங்க. இன்னும் எதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி தனித்தனியா வந்து பிரிச்சு கொடுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஸ்கல் இயர்ல இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அசெட் in fixed assets we have a concept called calculating depreciation. Okay, to calculate the depreciation, Oracle இப்ப பைக் எதனால ஓடுது? இன்ஜினால தான் ஓடுது. ஐ மீன் இன்ஜின் இருக்கு, இன்ஜினுக்கு பெட்ரோல் போடுறோம். ஏன் பெட்ரோலுக்கு பதிலா தண்ணி ஊற்றக்கூடாது? அப்படிதான் அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் ஆரக்கல்லையும் வந்து
they have designed the product in such a way that to calculate the depreciation, first you need to create a fiscal year. For that fiscal year, you should have the asset calendar. For that asset calendar, you are defining the pro rate conventions. Okay. See, certain things you cannot question it, right? That is a design. அந்தாலும் See, கண்ணு இருக்குன்னா கண்ணு ரவுண்டா தான் இருக்கும். ரெண்டு பால் இருக்கு, லெஃப்ட் சைடு ஒன்று, ரைட் சைடு ஒன்று. ஏன் கண்ணு ரவுண்டா இருக்கு, நீட்டா இருக்கு? இல்ல இப்போ என்னன்னா, அதாவது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு அசட்க்கு வந்து 10 இயர்ஸ் இருக்குன்றதுக்காக அந்த 10 இயர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணதுக்கு ஃபிஸ்கல் இயர்ல வந்து நம்ம 10 இயர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க. 2020 எக்ஸாம்பிளுக்கு 2000 வந்து 2010 வரைக்கும். அண்ட் இங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அந்த அசட் வந்து இது பண்றதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் இது பண்றதுக்காக ஒரு மந்த்துக்கும் அந்த இயர்க்குள்ள நீங்க டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ வந்து இது பண்ணிட்டே வருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கடைசியில என்னவோ அது வந்து இந்த 20 ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு அப்படின்னா 2000க்கு வந்து இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி வருமா? 12 months calculate பண்ணி கடைசியில. Yes. See, if you go to your see, why we are creating fiscal year is this fiscal year is a mandatory to create asset calendar, correct? Here we are giving asset calendar. In the asset calendar, we are linking our fiscal year, correct? Yeah. If I go to pro rate convention, in that pro rate convention, which one we are choosing as a base? asset. One second, we created this one, right? Which is wrong actually. We then used calendar month, fiscal year only. Hello? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So when you define the year, in this fiscal year, you are defining the year. In the asset calendar, you are defining the period, like January, February, March. In the pro rate convention, you will choose this period by linking the fiscal year, and then you gave the start date and end date, and when your depreciation should calculate, so that you can filter it here. For 2000, what are all the fiscal years we are இயர் இருந்தா தானே அந்த மந்த்தை வந்து ட்ரில் டவுன் பண்ண முடியும். ஆமா ஆமா. அதுக்கு தான் டிஃபைன் பண்றோம் இயரை ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஓகே. Okay, then we talked about asset book. Let me go to the asset books. So in the asset book, we are defining the book definition of this asset definition for this enterprise. So like we have linked the what is the ledger, what is our pro rate convention, based on the depreciation we'll calculate, and then we gave a gain and loss account for depreciation, net book value, these things. And then what we have done is for this asset book we have created some sample asset categories. Sorry, I clicked on asset calendar. Manage asset categories. If you go inside this, let me choose our asset book. So these two categories which we defined, under building we have Chennai head office, under vehicle we have a car. So if I go inside this, here we have mentioned whether this is a property asset or real, and then whether we are going to capitalize this asset, these things. If I come down, we can see the GL accounts which we define for this asset. In the default rule, we have gave the depreciation. Okay. Yeah. So now what I'm going to do is I'm going to add the I'm going to add the data access it for this user. No, first what I'm going to do is I will add the roles. Tools, security console. What are all the roles we need to
asset accountant manager. B.P. Edit. Add roles. Accountant. Asset accountant manager. Accountant. Manager role is not coming. Manager. Okay, we'll see. Okay, I have added the asset accountant. Now let us go to the. Okay, why we need to check here? We'll check first. Wait. Security console. Asset accountant manager role is not there. Okay. Setup and maintenance. Financials. Fixed assets. All task. Manage asset book data for access for users. Unbill.p. Asset accountant. Asset book. APFA corp book. So by assigning this, we are giving access to user to use this asset book to create any transactions. Correct? Yes. Yes. Okay. So now I will just log out and log in, or I will submit that LDAP also. Go to schedule process. Schedule new process. LDAP. Now let me log out and log in. 1 second. We cannot pause this and then re-continue something like that, or we stop and start once again like that only. Have no idea, Manish. New to this guy. Okay, fine. Okay, now I will just log in. I will see whether in infolet we have the asset or not. Fixed assets. Okay, we got assets and assets inquiry. If I go to assets, so we didn't have any. Now you see here, right? We gave access only to this. So this is the asset module page. Here it will show what all the assets we have created, like additions, year adjustments, year transfer, year retirements, year what is the current open period. I told you, right? Remember, when you calculate depreciation, it will ask two things. If you click on only calculate, it will calculate depreciation. In the drop down, if you click on close period, it will calculate the depreciation and it will close the period also. You will not able to reopen the period. That is the functionality in Oracle. Okay. Okay. That's the design of the product. Okay. Okay. Now year addition is 0, right? Because as of now, we don't have any assets. Okay. Now
add asset. In the transactions, we are going to create one asset. Capitalized, CIP asset, capitalized and expensed. Do you guys have any idea about what is CIP asset? No. What is CIP asset is, for example, Construction progress. Okay. No, I got சொல்லுங்க சௌந்தர்யா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் ப்ராசஸ், அதுக்கப்புறம் என்னது? மோனிஷ் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறது இன்னும் அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாம ஆனா அது நம்மளோட அசெட் தான். ஒன்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஃபிக்ஸட் அசெட் அப்படின்ற மாடலுக்குள்ள போகும் இல்லையா? அதாவது என்னன்னா, let's say you are constructing house. மோனிஷ் டிவி ஓடுது. இல்ல என் வீட்ல இல்லங்க, என் வீட்ல டிவியே கிடையாது. What is CIP asset is, for example, you are doing a project, okay, wherein you are manufacturing, for example, you are constructing you are doing a hotel business, okay. Okay. Now you are constructing one hotel in one location, OMR, okay. So this hotel value is around 1 crore. Now this is asset for you, correct? Yeah, definitely. Okay, since the construction is going, you cannot directly show this hotel as a asset in your books of accounts. Why? Because the you are not started using that asset as of now, correct? Because construction is going on. It is under constructions. Yeah, so that's what they will call it as CIP asset. Until the construction is over, it is ready to use. Until it reaches that time, up to that they will call it as a CIP assets. So for CIP assets, there will not be any depreciation. Why? Because we have not started using that. When depreciation will come into the picture, we have the asset and then we started using that asset. That time only the depreciation will come. So as of now, we have not using this asset, so depreciation will not come. So whenever any CIP asset, once that project is completed, once the CIP asset is capitalized, then from the debt depreciation will be calculated. What is capitalized, Manish? Capitalized means that project is completed, you have started using that asset. Okay, fine. You didn't, in your childhood, you never played that business game, like we will put a dice and then one will come. If you go to Mysore, if you have a money, you will purchase that Mysore, something like that. No, I wish I would play that game, but I've never played it. Okay, fine. This is the CIP asset. When you get a time, you just try to learn in the BCom books that they have clearly mentioned many things about that CIP asset. I'm choosing asset type as a capitalized. Now in the category, we will choose the major category and minor category which we created. AP building. See, now are you able to understand the setup which we did, how it comes? Just to see this page for a minute. I can show you it in the Excel also. Where is that? Yeah, this is the one. No. Oh, we didn't note it in Excel, but still, see, we created a major category as a building. Under building, we created two minor categories. One is for Mumbai, one is for Chennai. If I choose Mumbai, system will not proceed us to create asset. Why? Because for Mumbai, we didn't create the asset categories. Correct or not? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியல. 1 செகண்ட். அதாவது இந்த மேஜர் கேட்டகரி மைனர் கேட்டகரியில வந்து நம்ம எல்லா வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிட்டோம். கம்ப்யூட்டரு, லேண்டு, வெஹிக்கல் எல்லாமே. இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன மைனர் கேட்டகரி?
இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம். கரெக்டா? ஆமா. பட் ஆனா வந்து அசெட் கேட்டகரிஸ்ல நம்ம எந்த காம்பினேஷன் மட்டும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும்? 2 மட்டும் தானே பண்ணோம். ஆமா. கிளியரிங் ஆ, அப்புறம் கிளியரிங்கா? clearing இல்ல, அது ஐயோ இது வேற அடிக்குது, சாரி. சி நம்மளோட வேல்யூ செட்ல வேல்யூஸ்ல மேஜர் கேட்டகரி மைனர் கேட்டகரிக்கு வி ஆடட் வேல்யூஸ் ஃபார் பில்டிங் கம்ப்யூட்டர் லேண்ட் வெஹிக்கல் எவ்ரி திங். பட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் அசட் கேட்டகரிஸ் we defined only for these two. For these two only we have defined what is the asset book for this category, what is the GL code, everything. Correct? Yes, Manish. அன்பு புரியலையா அன்பு? இல்ல மோனிஷ் புரியல. ராஜா நல்லா யோசிப்பா. மேஜர் கேட்டகரி மைனர் கேட்டகரி நம்ம எங்க கிரியேட் பண்ணோம்? ஓகே, அது வந்து கேட்டகரிஸ்க்காக நம்ம பண்ணோம். அசட் கேட்டகரிஸ். அசட் கேட்டகரிஸா அன்பு? அது அது சென்னைக்கு கேட்டகரி மட்டும் தான் டிஃபைன் அதுக்கான பண்ணும்போது டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்தோம். இதுக்கு வந்து கொடுக்கலன்னு இல்ல இல்ல சொல்ல. வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த ரெக்கார்டிங் ஆகுது, இல்லைன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணிடுவோம். இது புரியுது. வெயிட் பண்ணுங்க. ஓம் சாந்தி. ஒரு நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிறேன். இதுக்கு போறேன். You remember this category flex field? yes மோனிஷ். இல்ல I will speak in தமிழ். தமிழ்லயே பேசுறேன். கேட்டகரி ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கு. அங்கதான் நம்ம இந்த மேஜர் கேட்டகரி ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்ட்ல மேஜர் கேட்டகரின்னு ஒன்று இருந்துச்சு, மைனர் கேட்டகரின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. கரெக்டா? ஆமா. ஆமா. இந்த மேஜர் கேட்டகரிக்குள்ள போயிட்டு மேஜருக்கான வேல்யூஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். லேண்ட் வேல்யூ செட்ஸ் ஆட் பண்ணோம். வேல்யூ செட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். அந்த வேல்யூ செட்ஸ்க்கு அந்த வேல்யூஸ் ஆட் டிஸ்கிரிப்ஷன். பண்ணும். வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணும். கரெக்டா? ஆமா. மேஜருக்கு ஆட் பண்ணோம், மைனருக்கு ஆட் பண்ணோம். இது வேல்யூ ஆமா. செட்ஸோட முடிஞ்சிருச்சு. சரியா? ம். இப்ப நீங்க கிரியேட் பண்ண இந்த வேல்யூஸ் வந்து எந்த புக்குக்குன்னு நம்ம எங்கேயா டிஃபைன் பண்ணோமா? இதுக்கு அப்புறம் தானே பண்றோம். இந்த அசெட் கேட்டகரி செட்டப்ல தானே வந்து லிங்க் பண்றோம். அதாவது இந்த மேஜர் கேட்டகரிக்கு இவன் தான் மைனர் கேட்டகரி, இங்க தானே பண்ணோம். ஆமா. இப்போ இது இந்த இந்த பர்టిక్యులர் பில்டிங் வந்து சென்னையோடதுக்குன்ற மாதிரி லிங்க் சென்னையோடது. பண்ணோம். அதானே இதோட சொல்றீங்க? புக் இதோட ஆமா இதோட அசெட் புக் வந்து இதுதான். இப்ப இதுக்கு ஆ, அசெட் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணனும்னா இதுக்கு அசெட் அக்கவுண்ட் வந்து இதுதான். இதோட ஓகே. டெப்ரிசியேஷன் மெத்தட் வந்து இதுதான். சோ ஆ, இது பண்ணாதான் சிஸ்டம்க்கு தெரியும் நீ வந்து இந்த கேட்டகரியில அசெட்டை கிரியேட் பண்ண இத போறேன்னு. வந்து கிரியேட் பண்றோம்ட்டு. சோ இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இந்த அசெட் கேட்டகரிஸ்ல நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் 2 மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம். 2 அசைன்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். பில்டிங் சென்னை, வெஹிக்கல்ஸ் கார். ஓகேவா? இப்போ நான் இதுல போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் சூஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எடுத்துக்காது. சி அன்பு புரிஞ்சிச்சா அன்பு? எஸ் மோனிஷ். எஸ்னால புரிஞ்சிச்சா புரியலையா? இல்லைன்னா இன்னொரு வாட்டி சொல்லுவேன். இல்ல இல்ல நீ எஸ் சொல்றதுல எனக்கு தெரியும் உனக்கு புரியலன்னு. அது கொஞ்சம் கரெக்டா சிங்க் ஆகல மோனிஷ். நான் அது திருப்பி நான் அகைன் எஸ்டர்டே வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து கேட்கறேன். ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். உன்னோட வேல்யூ செட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீ மேஜர் கேட்டகரியோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்ட. கரெக்டா? மைனர் கேட்டகரிக்கும் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிட்ட. கரெக்டா? வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே இங்க வந்து நீ சூஸ் பண்ற. இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு இதுதான் வந்து லேப்டாப்பு, அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் மேஜர் கேட்டகரிக்கு இதுதான் லேப்டாப்பு. இங்க கம்ப்யூட்டர் வர வைக்கிறதுக்கு தான் நீ வந்து இங்க போயிட்டு இங்க வேல்யூவை கிரியேட் பண்ண. இப்போ இங்க என்னன்னா
அதாவது மேஜர்ல வந்து நம்ம ஒண்ணு கொடுத்திருப்போம். மைனர் கேட்டகரி போடும்போது இதோடைய டிபெண்டன்ட் வேல்யூ வந்து இந்த இண்டிபெண்டன்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு மேஜர் கேட்டகரி இருக்கிறத நம்ம ம் பண்ணியிருப்போமா? ம் பண்ணிட்டு இப்ப அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் தான் வந்து இத சொல்ல வர்றீங்க. இங்க ஆமா வருவோம் அப்படின்ற ஆமா மாரி. ஆமா ஆமா இங்க ஆமா வந்து நம்ம திருப்பியும் அந்த நம்ம எப்படி மேஜர் டூ மைனர் வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணமோ, அதுக்கேத்த மாரி இங்க சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றீங்களா? ஆமா ஆமா சூஸ் பண்ணி அதோட இதுக்கு வந்து எந்த புக்குன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஓகே. ம் ஓகே. இங்க சூஸ் பண்ணும்போது இப்போ அ லைக் சொன்ன மாரி அந்த வேல்யூஸும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணியாச்சு. பட் இப்போ இங்க வந்து சூஸ் பண்ணும்போது நீங்க சொன்னீங்க 2 தான் நம்ம குடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த 2 குடுத்த இடம் எது? அந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இங்க டிஃபைன் பண்ணுவோம். அசெட் கேட்டகரிஸ்ல இந்த பிளஸ் கொடுத்து இந்த ரெண்டு தான் நேற்று டிஃபைன் பண்ணோம். பில்டிங்கும் வெஹிக்கல் மட்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணோம். ஓகே. We didn't ஓகே, define ஓகே. for all the combinations which we have like அதாவது ஓகே. இப்ப நம்மளுக்கு என்னென்ன புரியுது. காம்பினேஷன் இருக்கு யாஹ் நிறைய இது இருக்குல்ல. ஆமா. இது லேண்டும் இருக்கு. லேண்ட் இருக்கு, வெஹிக்கல் லேண்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. பண்ணல நம்ம. ஓகேவா? ஆமா. ஓகே. இதுதான் வந்து இது இப்படிதான் லிங்க் ஆகுது எல்லா செட்டப்பும் எஃப்ஏல. அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணுன்றேன். இது புரிஞ்சாதான் வந்து யாராச்சும் ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா உங்களால பதில் சொல்ல முடியும். திடீர்னு ஒரு யூசர் வந்து நீங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கீங்க, ஒரு யூசர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து சொல்றான், ஏய் அன்பு நீ நேற்று மெயில் அமிச்ச அசட் கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னு, நான் அசட் கிரியேட் பண்ண போனா விட மாட்டேங்குதுப்பா, என்னாச்சுன்னு தெரியலப்பா. அப்போ நீங்க உடனே வந்து திங்க் பண்ணோம், ஓகே நம்ம வந்து வேல்யூஸ் தான் ஆட் பண்ணோம், கேட்டகரிஸை வந்து கிரியேட் பண்ணாம விட்டோம் போல. சரி ஓகே சார், அது வந்து ஏதோ சிஸ்டம் இஷ்யூவாக இருக்கும் பார்த்துட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கேட்டகரிஸை டிஃபைன் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு கன்வின்ஸ் யூசர் தட் நவ் இட் வில் ஒர்க் ஃபைன், செக் லாக் அவுட் அண்ட் லாகின். ஓகே. புரியுது. ம். சூட்சமம். ஓகே டாக்டிக்ஸ். ஓகே. ஓகே. Now let me choose building and then Chennai building. Click on OK. Description. I purchased Chennai head office OMR IT city IT Sipcot. Cost is 1 crore. This is 1 crore or 10 crore, I don't know. முன்ன பின்ன ஒரு கோடி பார்த்துருந்தா தெரியும். இது என்னது 10 லட்சமா? This is 1 crore only. ஆமா. This is 1 lakh. This is ஆமா. 10 lakh. This is on board. 1 crore. Expenses account. How this came, this expenses account by default? Because we have done the setup yesterday for this. Correct. Which setup? Asset clearing ko asset meet See, expenses. Depreciation expenses. Here we gave 68120. Here it came automatically. Okay. Locations. We have not created any locations as of now. Correct. We will choose the existing one only. India. State. India la Berlin. Chennai. Delhi. City. Amsterdam. Building 1. Okay, now I will click on next. So with this we are just creating the asset with all our informations. Okay. Asset number either you can enter or system will generate automatically. Okay, now I am not going to enter the asset. Tag number, serial number. See, we for building we will not have any tag number. Serial number we will not have. Who is the manufacturer? What is the model? For example, you purchased any laptop means you can enter here MACGHX, something like this. Manufacturer is Dell. Model is Dell Latitude. GPS 56 inch. 56 ah, 20 inch.
Hello? laptop தான் வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல I know I don't have this. I'm just telling for example. Okay. Okay. Now if you expand this financial information, you can see what is the depreciation method, what is the life in years, what is the YTD depreciation reserve, all these things. If you want to, in the setup level, we didn't enable the depreciation for this category, but when you create a transaction, you have an option to enable this. Okay. Now I will click on submit. System will show us what is the asset number. Ready to post. So once we completed, it come to ready to post. Open this and click on post. Click on submit. Prepare all. What happened? Something. ஃபேன் போட்டா பேசுறது கேட்காது. I will post this asset, then only it will. Why this is happening? Cancel. Do you want to continue? Yes. Asset addition for Chennai completed. Click the manage to review. See, asset number is 112704. Hello. Yes, Manish. Yeah. Yes. Okay. So now as of now, system has not calculated any depreciation. Why? Because we have not submitted the depreciation. Now date is 22, right? I will submit the depreciation. System will calculate the depreciation. Okay. For full month, because we gave 31st, right? In prorate convention, what is the thing which we give? Yeah, 31st. 31st, right? I will just click on calculate depreciation. Asset depreciation is submitted. You can check that in the schedule process. Go to schedule process. Calculate depreciation is completed. Now what I will do, go to home page, go to assets, fixed assets, assets inquiry, and then search recent, or go to recent additions. See, go to depreciation. Depreciation is 0. Depreciation is not calculated as of now. Okay, this is completed. You can see the asset cost. Depreciation is 0 only for up to 20. Arey yaar. Okay, we made a comedy actually. Why depreciation is 0? You tell me. Because the asset purchase rate. No, Anbe, no Soundarya. This is a building. We didn't enable depreciation. Hello? Yeah, yes. Okay. 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 Now let us add one more asset.
go for that. Mm. Add asset. Which one we did? What are the categories we create? You remember? Vehicles we can do. Yeah, vehicles. Car. BMW. I want to buy Kia Carrot. Cost is 20 lakhs. Just click on search and choose anything. I'll choose this location, looks good. Next. Model. Manufacturer is Kia. Model is Karen. Commitment and all not required. Depreciation is enabled. Submit. Submit. So after some time this asset will get created. Or if you can click on prepare also. See, if you have a multiple assets like this, you cannot do and submit one by one, right? That time if you click on prepare all, the spreadsheet will be downloaded so that you can do that bulk by bulk. Prepare additions automatically. Okay, now let me go to home page, assets inquiry. Okay, 2 times it created. I gave prepare all one time and then another time, right? Okay, now let me calculate, run the depreciation. Completed additions 3. Here it is showing what are all the 3 assets which we created. Calculate depreciation. Depreciation is submitted. இருக்கட்டும் சார். இதோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான். Okay, now depreciation is completed, right? I will go to the asset inquiry. Open any asset. See, go to depreciation. You can see depreciation is calculated. Okay. So this is the basic flow of fixed assets. Now I will show you the scenario which we saw now is adding asset directly in FA, correct? Yeah. This is done. Now I will show you how we are adding asset from fixed assets. Sorry, payables. I mean, we are purchasing AC from Vasant & Co. Okay, so when you purchase AC from Vasant & Co, that guy will give AP invoice to you because Vasant & Co is your supplier, correct? Okay. Yeah. So for that, what you will do, first you will create AP invoice and then you will make a payment to Vasant & Co. Then only you will get the AC. புரியல. இப்ப நீங்க உங்க கம்பெனிக்கு ஏசி வாங்குறீங்க, வசந்த் அண்ட் கோல போயிட்டு, வசந்த் அண்ட் கோ தான் உங்க சப்ளையர். ஸோ வசந்த் அண்ட் கோக்கு ஃபர்ஸ்ட் சப்ளையரை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த சப்ளையருக்கு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு சப்ளையருக்கு பேமெண்ட் பண்ணோடனே தான் அவன் ஏசியை வந்து நம்ம வீட்டில் எடுத்துட்டு வந்து மாட்டுவான், கரெக்டா? ஸோ நம்ம சப்ளை வசந்த் அண்ட் கோக்கு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது நம்ம லிங்க் பண்ணுவோம்
இது வந்து அசெட் இன்வாய்ஸு, இதுதான் வந்து அசெட் புக்கு, இதுதான் அசெட் கேட்டகரி, இந்த இன்வாய்ஸ் வந்து அசெட் இன்வாய்ஸ்னு. அது எப்படி பண்ணுவோம்னா, ஐம் நாட் ஷுர் வெதர் அன்பு யூ கேவ் எனி BU access to this. No, Manish, no. We don't have anything, No, haven't done anything on this new Oh, instance. we don't have payables also, Okay, Mhm. let me add the security console, users, இந்த யூசர் பட்டன் வர மாட்டேங்குது. ஏபி ரோல் எந்த என்னது? அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் மேனேஜர், accounts payable invoice supervisor, Cable specialist. வர மாட்டேங்குது. accounts payable specialist. Then I am going to payables, payables, all task, manage data access, நான் பண்றது புரியுதுல? Yes, yes. புரியுது. US1 business unit. accounts payable specialist, US1 business unit, 7 plus. Oh my god. Okay, fine. Now submit the LDAP. Just log out. அன்பு.p அன்பு@0123. Now go to payables, invoices. I'm not sure whether payables period is open or not. Let us check. For that we need to give GL access. GL access is not there. Period close. US primary ledger payables Everything period is is open. payables Yeah. period is open. Yeah. Now go to payables, invoices. I am going to quickly create an invoice just to see
The difference alone I will show you what is the difference. US one. Let us choose any supplier. ஏதாவது சப்ளையர் இருக்காங்கனால let's take this allied manufacturing or Amazon. Okay, FA invoice 001, AC is 50,000, asset purchase, and these lines. You see any tab like asset? Hello, Description. you see asset right here, asset. Enable track as asset, Okay. and then column show all. Now go to assets. See, நல்லா இருக்கா? Yes, ma'am. கியூட்டா இருக்கா? நம்ம வெஹிக்கல் காருக்கு வச்சு பண்ணுவோம். எப்படி ஆர்கல் மாசா? Yes. மாடல் வந்து கியா. கியா வேணாம், போர் அடிக்குது. என்ன கார் பார்த்தேன்? டிஃபெண்டர். வாங்க முடியுமா நம்ம வாழ்க்கையில்? டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், பத்தரை மணிக்கு எனக்கு இன்னொரு மீட்டிங் இருக்குங்க. டைம் 9:40 தானே ஆகுது. ஓகே, I will choose asset, clearing account, save and close. Any questions in this? The one difference is we are linking our asset information in the asset tab. Okay. Okay, now I will validate this invoice. Needs revalidation. Okay, tax is calculated 54,750. I will validate this invoice. I will post to ledger. Okay, now save and close. Here if you see, create mass addition, so which means that we created an invoice. Now we are transferring this invoice from AP to FA. Create mass addition, today's date, AP FA card book, submit. Duplicate this tab, go to schedule process, tools, schedule process, refresh. Once this mass addition is completed, you can see the data in which module, AP or FA? FA. Okay. Succeeded. Create mass addition report. Let's see what is the. See, asset purchase. Now I will go to fixed assets, assets,
See, புரிஞ்சிச்சா? Whatever we created in the asset, in the FA, in the AP, everything came. See, the serial number, Land Rover, value, all these things. Now you just need to post this actions, prepare additions automatically. Once the posting is completed, okay, now go to asset inquiry, recent additions. Still it didn't came. Okay, it is still there. Required information is missing. That is why it is not posted. Missing from the category depreciation expense or location. See, there is a exclamatory, right? Because of that, it didn't post actually. If you see here, actions, edit, some mandatory information is missing actually. Which is missing? This location is missing. Yeah. That is why it didn't post. Okay. Now I will save and close. Now I will choose actions, prepare additions automatically. Now prepare addition process was submitted. Let's see. Asset inquiry, recent additions. Why it is not coming? Assets. Okay. It is still in incomplete only. Something is missing. Everything is there, right? All the mandatory informations. Yeah. Let me see. Let us try submitting post mass addition. So maybe if we run this, it will post. From this incomplete, it should come to ready to post actually. It is still in incomplete only. Let us try once again. The submit is not coming.
Let us try from this one, Excel. Post. All the informations are there or not? Financial details. We didn't change this post. See, now it came ready to post. Sorry. Hello? Yeah, yes. Okay. So here we have a date, right? Post. Yes. Save and close. Now, if you go to here, post mass additions. See, now our FA book is coming. Submit. Okay. Post mass addition is completed. Go to inquiry. Yeah. This is the one, right? You remember this is the one defender. Yeah. Yeah. So now like this only we will do this asset addition from payables and post mass addition. Okay. Okay. So in this report also you can see the successful status. So these are all the standard reports which are available when we complete the transactions. You guys feel comfortable or tough?